In the name of Allah, most gracious, most merciful. Hello my students, today inshallah we are going to study Module 5, Lesson 3, Our World. Open your student's book, كتاب الطالب, page 46. This lesson is about life in the past. How was life in the past? At the beginning we have some vocab. Let's listen and repeat. Hotel. Hotel. Hotel is a building where you pay to have a room to sleep in. المكان اللي ممكن تستأجر فيه غرفة أو أكتر علشان تبات فيه أو تنام فيه. هوتيل اللي هو الفندق. Carriage. Carriage. As you can see in the picture, this is a carriage. A vehicle with 4 wheels. كانت مركبة ليها 4 عجلات. That's usually pulled by horses. وكانت تجرها الخيول في الغالب. Streetcar. Streetcar. Streetcar, an electric vehicle that transport people usually in cities. دي كانت موجودة زمان، عبارة عن تشبه القطار الكهربائي. يعني ما زالت موجودة في بعض المدن حول العالم. Grocer's shop. Grocer's shop. Grocer's shop, as you can see in the picture, a place where you can buy food and small things for the home. البقالة اللي ممكن تشتري منها الأغراض المنزلية. Motorway. Motorway. Motorway is a wide road for fast-moving traffic with a limited number of places. الطريق اللي بتحرك فيه الطائرات المسرعة اللي احنا بنطلق عليه أحيانا الطريق السريع أو الطريق الدائري. Population. Population. Population, all the people live in a particular country, area or place. مجموعة السكان اللي بيعيشوا في بلد محدد أو منطقة أو مكان بنسميهم عدد السكان أو التعداد السكاني. Quiet. Quiet. Quiet means making very little noise or having little activity. هذه صفة بمعنى هادئ، يعني تشبه calm، هادئ. Luxury. Luxury. Great comfort, especially as provided by expensive and beautiful things. Luxury الراحة المقترنة بالأشياء الثمينة والقيمة والجميلة اللي هي بنسميها أو نطلق عليها الرفاهية. Luxury. Again. Hotel. Carriage. Streetcar. Grocer's shop. Motorway. Population. Quiet. Luxury. Activity 1. Listen and answer. What means of transport did they have in the past? Then read. How do you think people used to get around in their town 100 years ago? ازاي كانت الناس بتتحرك بين المدن وبعضها أو داخل المدينة الواحدة؟ When different means of transport were invented. ومتى ابتكرت أو اخترعت وسائل النقل المختلفة. Let's listen then discuss. Activity 1. Listen and answer. What means of transport did they have in the past? Then read. Salt Lake City. Past. This is a picture of Salt Lake City, Utah, USA in the year 1852. It was a small place with a population of around 6,000. It was very different and quiet then. Today, it's a city with over 180,000 people and lots of restaurants and fun things to do. Now, in the past, there used to be a lot of carriages and streetcars on the streets. There weren't many cars or any buses back then. There used to be only a few houses and no modern buildings, luxury hotels and motorways like today. There weren't any big shopping centers or supermarkets, but only some restaurants and grocers' shops. Okay, in this topic he is describing the life in a city called Salt Lake City. بيوصف الحياة في مدينة أمريكية اسمها Salt Lake City in the past and now. يعني عبارة عن مقارنة بين شكل المدينة في الماضي وشكلها الآن. This is a picture of Salt Lake City. دي صورة لمدينة Salt Lake City, Utah, USA in the year 1852.
في العام 1852. It was a small place with a population of around 6,000. مدينة صغيرة، كانت مدينة صغيرة تعداد سكانها كان ما يقرب من 6,000 نسمة. It was very different and quiet then. وكانت مختلفة وهادئة عن الآن. Today it's a city with over 180,000 people. الآن الأمر اختلف، عدد السكان ما يقرب من 180,000 نسمة and lots of restaurants and fun things to do. وفيها الكثير من المطاعم والأشياء الممتعة اللي أنت ممكن تعملها هناك. In the past there used to be a lot of carriages and streetcars on the streets. في الماضي كان فيه العربات اللي هي carriages اللي تجرها الخيول وسيارات الكهربائية street cars في الشوارع. There weren't many cars or any buses back then. لا كان فيه سيارات، ما كانش فيه كثير من السيارات، ممكن كان فيه لكن قليلة، ولا الباصات. There used to be only a few houses and no modern buildings, luxury hotels and motorways like today. كان هناك عدد قليل من المنازل، لم يكن هناك مباني حديثة وفنادق فخمة وطرق سريعة مثل اليوم. There weren't any big shopping centers or supermarkets but only some restaurants and grocers shops. أيضا لم يكن في مراكز تسوق كبرى ولا سوبر ماركتس، لكن كان في مطاعم وبقالات صغيرة أو محلات بقالة صغيرة. So, if we want to answer this question, what means of transport did they have in the past? إيه هي وسائل المواصلات أو النقل اللي كانت عندهم؟ You can say carriages and streetcars اللي هي عربات الخيول والسيارات الكهربائية. In our lesson today we are going to learn more about the structure used to. في درس اليوم التركيبة اللغوية used to. There used to be a lot of carriages and streetcars on the streets. كان هناك الكثير من العربات والسيارات الكهربائية في الشوارع. القاعدة بهذا الشكل there used to be يعني كان هناك، معناه it means something that used to exist. شيء كان موجود and it no longer exists ولم يعد موجودا الآن. ما تتكلم عن أي شيء كان موجود في الماضي ولم يعد موجودا الآن تستخدم هذه الصيغة there used to be. There used to be a hospital. There used to be a school. كان في هنا مدرسة، كان في مستشفى. There used to be a shopping center. كان في هنا shopping center. It means it used to exist. معناه أن هذا الشيء كان موجود and now it no longer exists. والآن لم يعد موجودا. There used to be. Activity 2. Complete the chart about Salt Lake City. الجدول ده عن مدينة سالت ليك سيتي اللي قرأنا عنها من شوية. We have two columns، عندنا عمودين، one for the past and another one for the present, then and now. هنوصف فيه المدينة in the past ونتكلم عن المدينة now في الحاضر. ما يشبه المقارنة بين الماضي والحاضر. The first point around 6,000 people. يبقى هنا بتكلم عن عدد السكان في الماضي. What about now؟ طب والآن عدد السكان؟ Yes, it's about or around 180,000. Over يعني يفوق 180,000 نسمة. Point number 2. We don't know, we have spaces، عندنا فراغات فقط. ننظر للمقابل ليها علشان نعرف بيتكلم عن ايه. بيتكلم عن cars and buses and other means of transport. يبقى في الجزء ده هيتكلم عن وسائل النقل. ذكرها في الحاضر. ماذا عن الماضي؟ ايه اللي كانت موجودة عندنا في الماضي وسائل النقل او المواصلات؟ كان عندنا في carriages عربات الخيول، في street cars and a few cars والقليل من السيارات. Point number 3. النقطة الثالثة a few houses and buildings يعني بيتكلم عن الأبنية وشكل المنازل والأبنية. في الماضي كان a few houses عدد قليل من المنازل and buildings والأبنية. في الحاضر الآن في عندنا modern buildings مباني حديثة، luxury hotels فنادق فخمة، motorways طرق سريعة، thousands of restaurants الآلاف من المطاعم and fun things to do وأشياء ممتعة ممكن تقوم بها في المدينة. The last point number 4 shopping centers, supermarkets, restaurants, fun things to do يعني شبيهة بنمبر 3 مراكز التسوق والسوبر ماركتس والمطاعم وغيرها. في عندنا هنا كان some restaurants بعض المطاعم القليلة و grocers shops ومحلات البقالة القليلة أيضا.
Activity 3. Look at the pictures of the town of Lakeview and discuss. هنا بدينا صورتين لمدينة أخرى اسمها Lakeview. أيضا صورة بتوصف شكل المدينة في الماضي وصورة بتوصف شكل المدينة في الحاضر then and now. وهنتكلم عنهم بنفس الطريقة اللي وصفنا بيها مدينة Salt Lake City. معنا مثال. There used to be one school in Lakeview. Look at the picture. You can see just one school. تشوف بس هنا مدرسة واحدة. But now there are two. لكن في الصورة الحاضر we have two schools. عندنا مدرستين. In the same way we are going to give sentences, more sentences describing the city of Lakeview. هنوصف مدينة Lakeview في جمل أخرى وعن أشياء أخرى. ممكن نتكلم عن أي شيء في الصورة. For example, ممكن نتكلم عن ال carriages وال street cars. Can you see carriages or street cars? That's right, yes. There used to be carriages. كان في carriages. Street cars. وكان في سيارات كهربائية. And only a few cars. وعدد قليل من السيارات on the streets. ده في الماضي. طب بالنسبة للحاضر. But now there aren't any carriages. ما في هنا أي صورة carriages or street cars ولا سيارات كهربائية. There are a lot of cars and lorries. في كتير من السيارات والشاحنات. What else? We can talk about grocery shops. What can you see? Just one grocery shop. There used to be one grocery shop. كان في بقالة واحدة أو عدد قليل. But now there aren't any grocery shop. هنا مفيش بقالات. There are supermarkets. في الوقت supermarket. This is 1, 2, 3. What else? ممكن نتكلم عن الريستورانت المطاعم. There used to be one restaurant. الأول كان في مطعم واحد. But now there are two restaurants. في الآن مطعمين. In the same way you can give more sentences. ممكن تذكر أمثلة أخرى كثيرة عن المدينة بين الماضي والحاضر. Turn to workbook page 41. كتاب النشاط page 41. We have 3 activities. Activity 1. We have a listening activity. Listen to a radio program about the city of Chicago. هيتكلم هنا عن مدينة شيكاغو. هيوصفها. After listening we are going to complete the missing parts. Listen then answer. Workbook. Module 5. Our World. Activity 1. Listen to a radio program about the city of Chicago and complete. On today's program, A Tale of Cities, we will learn about the history of the city of Chicago. Today, Chicago is one of the biggest cities in the USA and in the world. But it wasn't always like that. In 1833, Chicago was a small, quiet town. Only 350 people lived there. Can you believe it? Only 350. But in 7 years' time, the city's population was about 4,000. In the beginning, the city wasn't a very nice place to live in. First of all, there used to be a lot of insects because of the rivers and the lake, and people didn't have clean water to drink. Secondly, the streets used to be very dirty and difficult for carriages to move around. However, the people worked hard and built streets, motorways, bridges, and buildings. By 1870, the city was the second largest city in the USA. The population was 300,000. 1871 was the year of the Great Chicago Fire. The fire burnt a big part of the city because a lot of buildings were made of wood. 18,000 buildings. Okay, he gave us more and more information about Chicago. أعطانا معلومات كتيرة عن مدينة شيكاغو. Number 1. In 1833, there were only space people in Chicago. كم كان عدد السكان مدينة شيكاغو في هذا التاريخ؟ It was just فقط عدد قليل جدا يعني it was 350 people. في العام 1833 كان فقط 350 نسمة هم سكان المدينة. Number 2. There used to be a lot of space from the rivers and the lake. وجود البحيرة والأنهار بالقرب من مدينة شيكاغو كان مسبب بعض المشاكل وده اللي كان مخلي عدد السكان قليل اللي هو كان وجود a lot of insects.
كثير من الحشرات والبعوض، فكان مدينة غير مفضلة بالنسبة للسكان. Number 3 the streets were very، وأيضا الشوارع كانت bad سيئة. They were very dirty، كانت متسخة غير نظيفة بالمرة، أيضا ده كان سبب مخلي عدد السكان قليل. Number 4 in 1870 there were space people in Chicago. لكن ما يقرب من 40 سنة حصل الطفرة، لأن السكان عملوا بجد على تطوير مدينتهم، مهدوا الشوارع والطرق السريعة والجسور والأبنية، فده سوى طفرة في عدد السكان وأصبح 300,000 people. Number 5 in space the Great Chicago Fire burned a big part of the city. حصل حريق في مدينة شيكاغو والذي أتى على جزء كبير من المدينة. كان هذا في العام 1871، في العام 1871. Activity 2 look at the pictures of Stirling 100 years ago and Stirling today and write sentences. عندنا مدينة جديدة هنسوي مقارنة بين صورتها أو وضعها في الماضي وبين وضعها اليوم. مدينة ستيرلينج 100 years ago قبل 100 عام دي صورتها، والنهاردة دي صورتها وده شكلها. population عدد السكان هنا كان 250، عدد قليل جدا زي مدينة شيكاغو 250 نسمة. أما اليوم 5700 people 5700 نسمة، عدد ليس بالكبير ولكنه مقارنة بالماضي يعتبر كبير. هنتكلم عنها بنفس الطريقة اللي اتكلمنا عنها عن مدينة سالت ليك سيتي وليك فيو. زي ما وصفنا مدينة سالت ليك وليك فيو هنوصف مدينة ستيرلينج. Look at the picture carefully. Talk about carriages, cars, street cars, building الأبنية, grocers shop, schools. Okay, everything. You can say there used to be a grocer's shop. كان في بقالة واحدة. But now there are 2 supermarkets. لكن الآن في 2 supermarkets. As you can see. What else? ايه اللي ممكن نتكلم عنه تاني؟ There used to be street cars. كان في street cars. Cars. A few cars. عدد قليل من السيارات. Carriages. عربيات الخيول. On the streets. في الشوارع. But now there are a lot of cars and lorries. دلوقتي في الكثير من السيارات والشاحنات. The population used to be 250. عدد السكان كان 250. Now the population is 5700 people. Activity 3 ask your parents, teacher, neighbors how has the place you live in changed over the years. اسأل والديك، معلمك، جيرانك كيف تغير المكان عبر السنين. Write a few sentences. بنفس الطريقة اللي اتكلمنا عنها في كتاب الطلب وكتاب النشاط ممكن تعطينا جمل مشابهة باستخدام التعبير there used to be. كان في but now there are. There used to be a grocer shop. كان في بقالة. Now there are supermarkets. There used to be carriages. There used to be street cars. There used to be a school or one school. كان في مدرسة واحدة. Now there are 2 or 3 or 4 schools in our neighborhood في الحي بتاعنا. In the same way you can give more and more sentences. That's all for today. Thank you for watching. See you in the next video inshallah. Goodbye.